jntuk Canada, r23 regulation, set number 1, second btech, second semester supplementary examinations, November 2025. Subject engineering geology, branch civil engineering. పార్టీ మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 10 ఇవ్వడం జరిగింది. నో చాయిస్ అనమాట. ఒకటిలో ఏ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోజేషన్ ఇన్ ద weathering process. Question B, explain the concept of erosion in geology. Question C, what is kyanite and where is it typically found? Question D, list the major characteristics of garnet. Question E, what is the mechanism behind the formation of fold? Question F, how does a strike slip fault differ from a dip slip fault? Question G, define an artesian well. Question H, what is the role of capillary action in groundwater? Question J. Question I, what are the effect of tunnels? Question J, what is the purpose of dams? పార్టీ బీని మనకి 10 మార్క్స్ వచ్చి చూడడం జరిగింది. యూనిట్ వైజ్గా ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి 10 మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేసే విధంగా 5 యూనిట్స్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఐదర్ ఆర్ టైప్ అంటే చాయిస్ పార్ట్ పడుతుందో ఇక్కడ మనకి. సెకండ్లో ఏ, వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వెదరింగ్ అండ్ హౌ టు ది ఎఫెక్ట్ రాక్ స్ట్రక్చర్? క్వశ్చన్ బి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ విండ్ యాజ్ ఏ geology agent, discuss its impact on the environment. Unit 2 నుంచి థర్డ్లో ఏ, explain the classification of engines, sedimentation and metamorphic rocks with example. Question B, what are metamorphic rocks and how do they differ in texture and structure from engines and sedimentary rocks? యూనిట్ 3 నుంచి 4th ఏ, వాట్ ఈజ్ unconfirmatory, how to recognize the unconfirmatory in field? Question B, discuss the relationship between geological structure such as fault, folds and unconfirmatories with seismic stability of a region. Unit 4 నుంచి 5th లో ఏ, explain the various technique used for groundwater exploration including their advantages and limitations. Question B, discuss the classification of earthquakes based on the magnitude, intensity, depth and their impact of civil engineering structure. Unit 5 నుంచి 6th లో discuss the influence groundwater of design and construction of dam and reservoir system and the measure that taken control groundwater. 6th B, discuss if different types of tunnel lining and their importance ensuring the structural integrity of tunnels.